बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के आने का। और इस वक्त हम बात करेंगे ये जो एक नया नावल आया है मनीज़ा नकवी साहिबा का, दी इन। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि सिर्फ इस पे बात ना की जाए, इसी के पैराए में, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ज़रा पाकिस्तानी अंग्रेज़ी का अदब, आपका अपना इर्तिका एज़ अ राइटर, और किस तरह से अब आपकी तवज्जो क्या, और आपके और बहुत से बड़े दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स एज मच अबाउट getting to know you even better as it is about finding out about your book. But मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ, because you have done so much. You've already written Mass Transit, On Air, Stay With Me, and A Matter of Detail, your previous novels. There's a very interesting memoir. And I'm going to talk about the Little Book Company and the Pioneer Bookstore later, because I think that's also incredibly important and gives us an insight into your sort of worldview. And then, of course, you have 30 years of experience of social protection and social development as an international practitioner. So there's that entire life, and to me, it is very, very sort of reflected, very much reflected in what you have written now. So I don't necessarily like to start comparing literature from the South by using benchmarks from the West anymore. But I think at one level, this is all global literature now, and we engage it in multiple ways. And so some reference points can have resonance. So I reread it or looked at this book again. This has just come out by Maktaba Danial, and it's available here. Please get a copy. And I would like to say that in some ways, it seemed to me like a modern-day Heart of Darkness, but a modern-day Heart of Darkness written not by the representative of the ruling race, but somebody on the other side of the divide. Having said that, there is a lot here which is also like Vanity Fair. But you know, there is a transition. There is this very interesting commentary, and we'll come to that. But then there is something deeper in it which is very relevant to what is also being discussed elsewhere in this festival about the post-colonial and the decolonized. And I think you finished it in 2010, and you know, one can see that the kind of very complex and divisive politics which emerged, because you live in the United States mostly, out of that. So I won't give the plot away, but perhaps you could say a few words both about how the story has been framed, Dr. Sal and the Inn, but also about whether you would agree that there is something here which is very much connected to perhaps what I'm suggesting. आपने इतने ज़्यादा सवाल इकट्ठे पूछे, और मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि अंग्रेज़ी में भी बोला जाए और उर्दू में भी बोला जाए, ठीक है। और अभी हमने इतना अच्छा सेशन सुना, पराचा साहब की बातें सुनी, और वो मेरे दिमाग में अभी चल रही हैं, तो किस तरह से उनको जोड़ के इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। और एक जो दिमाग में मेरे बात आती है वो ये है कि जब हम लिखते हैं, जो ख़ास तौर से जो हम नॉवलिस्ट हैं, जो फ़िक्शन लिखते हैं, शायद हमारा यही मकसद है, मेरा तो शायद यही मकसद था। पाकिस्तान में मैं बड़ी हुई, पहली डिक्टेटरशिप जब शुरू हुई तो पैदा हुई, तो खैर पैदाइश के साथ तो नहीं ख्याल आया कि अयूब खान आ गए, लेकिन उस माहौल में बड़ी हुई, तो दिमाग में यही था कि झूठ पे झूठ पे झूठ के पुलंदे खड़े हो रहे हैं, तो फिर सच्चाई कहाँ है। तो यही पता लगा कि सच्चाई तो शायद कहानियों में ही होती है, और वो कहानियाँ जो बहुत सारे लोग बताते हैं अपनी ज़िंदगियों के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ और उन्हें क्या याद है, और इसी तरह से अगर हम सबकी कहानियाँ सुने तो शायद फिर पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया पिछले सेशन में कि were people processing history and beginning to understand the past in Nazi Germany, for example. And I think fiction is probably the way that we do process what has gone on, and we try to document it all, including in our case, partition and the creation of Bangladesh, and also the creation of Pakistan, East Pakistan, West Pakistan, and all of that. And we try to look through fiction with a very sympathetic, empathetic eye
at all the people who participated in all sides. And that was my novel Mass Transit, which was my first novel, and that was published way back in 1998, when most of you weren't even a twinkle in your parents' eyes. And at that time with Mass Transit, that's what I was trying to do. I was trying to document our history, but through a story, set in Karachi. And Osama, I don't think I agree on global literature. I actually, I'm frightened by that term. It sort of implies that there's one narrative. No, that's not what I'm suggesting at all. Okay. What I'm suggesting is that we need to also wrestle back or take back from whoever defines what's great literature. Yes. So I have as much of a right to interpret and speak about Thackeray as the average English person. So in that sense, global, that it's all an international. Shakespeare is for everyone, so is Ghalib. Yes. That's what I mean, not globalization as in McDonaldization. Yes. So, but my point, so please carry on. You finish your thought, and then I would love for you to slightly describe, for the benefit of people here, the plot in this particular book, because then we can go into the politics of it, which I'm very interested in. You mentioned Thackeray and Shakespeare. Sure. I think they belong as much to you and I as to anyone else, because after all, we have engaged with England for what, 350 years. True. We have in fact influenced England. They may have influenced us, but they have been enriched by us. Yes. And I mean that in terms of bank accounts, not only culturally, but in terms of wealth and wealth accumulation. But even Shakespeare in his writing was sort of giving that message to the kings of the time. Who are you? What makes you English? Your mothers came from Spain or France. So what is English? Sure. And maybe those mothers had blood that was had to have blood from the Arab world. Because after all, the Arabs ruled Spain and Portugal for 1,000 years. So which English king was Hal pure English? What does that mean? Sure. And what does purity mean? Sure. Pak ka kya matlab hota hai? Pakistan kya hai? So we have to ask all these questions all the time. मेरा भी नाम जो है वो मनीज़ा है, जो शाहनामे से आता है, उसका मतलब है pure. Pure क्या होता है? What is that? You know, so it's a construct of impurities and minorities. Minorities are the majority, right? We are all minorities somehow. True. I'm sorry, I just went off. अब इसका ज़रा हम जिक्र करते हैं, चूँकि हम इस किताब की बात कर रहे हैं. ज़रा बताइए इसके बारे में. तो ये किताब आपको याद होगा उसामा, मैंने एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल लिखा था इंग्लिश फिक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपकी बहुत तारीफ़ की थी. बड़ी मेहरबानी. और वो तारीफ़ इसलिए की थी कि जो ओसामा ने जो नॉवल लिखा है, स्नफिंग आउट द मून, चांद को गुल करें तो हम जाने, वो इतना ज़बरदस्त अंग्रेज़ी का नॉवल है, वो अब उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है. उस आर्टिकल में जो हेरल्ड में आया था, उसमें मैंने ये कहा था कि फ़िक्शन जो है वो एक एक्ट ऑफ बिट्रेयल होता है. आप उसमें वो बातें जो अच्छी फ़िक्शन होती है या जो जुस्तजू होती है राइटर की कि वो कुछ अच्छी बात लिखे, वो अच्छी बात वो होती है जो आपको बुरी लगे. अगर वो आपको बुरी नहीं लग रही, जो आपको वो चौंकाए नहीं, या वो आपको ये ना लगे कि आपसे बहुत गद्दारी हुई, तो फिर वो अच्छी फ़िक्शन नहीं है. तो ये मेरा आई थिंक इट्स माई एक्ट ऑफ बिट्रेयल. इस नावल में कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जिससे आपको कुछ ज़्यादा हमदर्दी हो सकती है. सारे बहुत ही बुरे हैं और है ना बुरे. इस पे बहस हो सकती है. मुझे लगता है कि कोई एक लेवल पे इसमें लोनलीनेस भी है, इसमें मजलूमियत भी है. लेकिन ये बात दुरुस्त आप कह रही हैं कि इसमें बहुत से किरदार जिनके चेहरे पे से जब मास्क हटता है
تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ کافی بھیانک ہے. یہ بات بالکل درست ہے. اور چہرے پہ سے ماسک صرف آپ خود ہی اپنا اتار سکتے ہیں, اور آپ شیشے میں اپنے کو جب دیکھتے ہیں غور سے تو آپ کو پھر بہت ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو یہ پوچھنا ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ یہ جنگ کیسے ہو رہی ہے, یہ 20 سال سے جنگ کیسے ہو رہی ہے, اور اس میں میرا کیا ہاتھ ہے. For the last 22 years there's been a war going on. Sure. Right? Have we benefited from that in any way? Have we all benefited from that in any way? Were we victims in it? We have to ask ourselves these questions, and I think we'll find that at some level we've all benefited from it. Otherwise we would have stopped it. We would have stood up, and we still aren't. Sure. The next phase of war has opened up, but what are we doing about it? Nothing. Sure. And that's what my novel is about. That is true, and I find two other very distinctive features to it, in addition to what you just said. At the cost of generalizing, a lot of the post 9/11 literature which has emerged, or reactions which have emerged in the South, are of two kinds. Either we have written fiction, which is more like apologia, or it is some attempt at trying to justify us, or trying to say that, you know, we are not fundamentalists, or we are reluctant about it, or we are semi-sure, or whatever. Or there has been a wholesale rejection of whatever the Western perception of the South is, by saying कि ये तो सब conspiracy है और ये तो वो सब कुछ है. And I can understand both of those reactions, and there is more complexity to it than I've defined. I think what's interesting here is that, first of all, you are reporting on what the West thinks in some ways, if at all one can do that, and how they react to things, as someone who spent a lot of time there and has watched and observed the Western liberal democracies very closely, and you know, societal attitude, especially amongst the privileged classes, who may often have a veneer of this sort of devotion to human rights and all those things, but you scratch it and the patina wears off and then something else emerges. ایک تو وہ اس میں مجھے لگا کہ منفرد بات ہے. دوسرا اس اپنے کردار کے تھرو, جو یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ ایک سرائے میں, ایک ان میں جا کے وقت گزارتے ہیں, اور وہاں پہ بہت سے امیر و کبیر لوگ آتے ہیں اور ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور بہت سی اس میں کہانیاں اور سب پلاٹس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں جو عموماً ہمارے لکھنے والے اس لیے بھی ہچکچاتے ہیں لکھنے سے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ویسٹ میں کم از کم کوئی پبلشر پسند نہیں کرے گا. یہ تو تنقید ہے نا, بڑی کھلی تنقید ہے جو ہم پہ دن رات ہوتی ہے. آپ نے وہ تنقید اس طرح سے نہیں کی جیسے کہ ایک آدمی بیٹھ کے ایک پولیمک کر رہا ہے. What I really loved, and I wrote about it when I read it first, you have a very fine sense of the cultural nuances of that society, because when we talk about structural racism or Islamophobia, it's not that in your face. وہ تو بہت ہی crude اس کے exponents ہیں نا. This is a lot more sophisticated and hence more insidious, and you've captured that. So مجھے یہ دو چیزیں بڑی اس میں انفرادیت کی حامل لگی, لیکن آپ نے یہ رسک لیا کہ میں یہ لکھنا چاہتی ہوں چاہے کسی کو برا لگے, اور خاص طور پہ ان کا برا لگے جو کہ ویسٹرن پبلشنگ کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی اور آپ نے اس کو بالائے طاق رکھا؟ یہ بالکل پتہ نہیں میں ذہن میں تھی کہ نہیں, لیکن اس کے بارے میں ہاں تھی ذہن میں. اسامہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل تھی, اس لیے کہ مجھے بہت سال لگے اس کو لکھنے میں, 15 سال لگے اس کتاب کو لکھنے میں, اور یہ بہت غصے میں لکھی گئی. جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تو اس کی جو پہلی جو ڈرافٹس تھیں وہ بہت ہی سٹلٹڈ تھیں. جو پڑھنے والے تھے جو میرے فرسٹ ڈرافٹس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو ذرا اٹس گاٹ ٹو بی nuanced, and it's not nuanced at all. تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو تو تم ذرا سوچ سمجھ کے کہو, مطلب کہ ایسے کہو کہ اس میں کچھ لٹریچر کی کا بھی تو حیثیت ہونی چاہیے نا. تم کو یہاں ڈانٹ تو نہیں کسی کو سنا رہی. تو اس میں بہت وقت لگا. دیکھیں ایک لفظ ہے ٹالرنس,
رائٹ. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ٹالرنٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس لفظ کو ذرا تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں, میرے لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں اور مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ جو بھی کہیں گے میں اس سے ضرور ڈس ایگری کروں گی, جو بھی کہیں گے, میری بھی بات کر رہے ہوں گے تو میں اس کے بالکل برعکس کہوں گی اس مومنٹ میں. اس لیے کہ میں کچھ اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں. جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس میں سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی نئی بات نکلے. لیکن اگر میں بولے جا رہی ہوں اور آپ صرف سنتے جا رہے ہیں اور کچھ اس کے میں کچھ آپ ایڈ نہیں کر رہے, تو آپ مجھے ٹالریٹ کر رہے ہیں, آپ مجھ سے انگیج ہی نہیں کر رہے, آپ انوالو ہی نہیں ہو رہے, آپ بس مجھے برداشت کر رہے ہیں. اور برداشت از ناٹ گڈ انف. We've got to respect, we've got to understand, we've got to integrate it. We've got to say that whatever you're saying, I'm taking it in, and I'm understanding it, and here's my response to it. And Sal, the main character in the inn, feels that he is in this inn, which is made up of all these powerful people who come on weekends to this place, and they're incredibly tolerant to everything he says. They never respond. Sure. And he's railing about war, and they're actually just tolerating him because that's what they do. They're tolerant people. They're democratic. They know better. They're sophisticated. They're as sophisticated as their bombs and their drones and their private militias and all the freedom and liberty and democracy they brought to Iraq and Syria and Afghanistan and Somalia and Yemen and so forth and so on. And when confronted with this, you're absolutely right. I mean, the standard reaction is tolerance, but it is a tolerance which very rapidly sort of degenerates into irritation, and after irritation it can lead to worse things as well. So as I said, the veneer. But یہ جو بات ہے آپ نے جیسا کہ کہا کہ شروع میں اس میں بہت غصہ تھا, سو وہ پولیمیکل بھی ہو سکتا تھا, جو کہ پھر ناول کی صحت کے لیے شاید اتنا اچھا نہ ہوتا, لیکن وہ اب نہیں ہے. اس کے ڈائلاگ میں بڑا فلو ہے, اور جو خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت امریکن لٹریری, میوزیکل, کلچرل, سوشل ریفرنسز ہیں. جب وہ آپ کردار بناتی ہیں تو وہ بلیویبل کردار ہیں. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ آپ مغرب کو اچھی طرح جانتی اور شاید مشرق کو بھی اچھی طرح جانتی ہیں, چونکہ یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ واقعی یہ لگتا ہے, جو کہ میرے خیال میں ایک رائٹر کی اوتھینٹسٹی کے لیے بہت اہم ہے, کہ جب آپ کسی محل و وقوع میں کوئی کہانی لکھیں تو وہ بلیویبل ہو, اس کے کیریکٹرز بلیویبل ہوں, یہ نہ لگے کہ ہم نے کیریکیچرز یہاں پہ بنا دیے ہیں. میں آپ سے ذرا کوئکلی بات کرنا چاہوں گا, چونکہ آپ کا بہت سا کام وہ سوشل موبلائزیشن, سوشل پروٹیکشن کا بھی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو گلوبل ساؤتھ بھی دیکھنے کو ملا ہے, اینڈ ہینس دا کانٹراسٹ, اینڈ ہینس سیلز angst and yours, because he is a reflection of you in various ways. لیکن آپ نے کراچی میں خاص طور پہ کتابوں کی اشاعت, کتابوں کی ترویج کے لیے بڑا کام کیا ہے, جو کہ بہت ہی قابل تحسین کام ہے. پائنیئر بک سٹور, جو کہ ایک ہسٹوریکل جو بک ہاؤس ہے, پائنیئر بک ہاؤس, اس کو آپ نے دوبارہ ریوائیو کیا, اس کی شکل تبدیل کر دی, وہاں پہ باقاعدہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کا جو ای بکس کا ڈیجیٹل اسٹارٹ اپ ہے, دا لٹل بک کمپنی, ان دونوں پروجیکٹس کے بارے میں ذرا بتائیے. بیکاز آپ نے صرف غصہ نہیں دکھایا, وہ تو آپ نے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ڈسکورس, اس کو آپ نے تخلیقی قوت کے تھرو کیا, لیکن آپ بہت سی چیزیں پریکٹیکلی بھی کر رہی ہیں جس کا لٹریچر سے گہرا تعلق ہے. ذرا اس کا تھوڑا سا بتائیے گا. تو 2016 کے دسمبر میں ایک میں نے آرٹیکل پڑھا اخبار میں, ڈیلی ٹائمز کا ایک آرٹیکل تھا, جو جس میں یہ تھا کہ اولڈسٹ بک شاپ ان کراچی کلوزنگ ڈاؤن, پائنیئر بک ہاؤس. تو وہ جو میں نے پڑھا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں واشنگٹن میں تھی اس وقت, تو میں نے سوچا کہ نہیں, میں آتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, اور کوشش یہ کرتی ہوں کہ یہ بک شاپ نہ بند ہو.
وہ زمانہ تھا کہ ٹرمپ ابھی الیکٹ بھی ہوئے تھے امریکہ میں, اور ایک بہت سخت مایوسی چھائی ہوئی تھی. لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا. آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ کون آتا؟ 20 سال سے آپ, اس وقت تو 16 سال سے آپ ایک نیریٹو پھیلا رہے ہیں جس سے فیشزم کی طرف تو جانا ہی تھا نا. تو وہ تو آ گیا, تو اب کیا کریں؟ تو شاید اس سب سے اس وقت جو میں نے آرٹیکل پڑھا کہ ایک کتابوں کی دکان بند ہو رہی ہے, تو اور تو میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. میں نے سوچا کہ اس کوشش کروں کہ کتابوں کی دکان کو بچا لوں. اور پھر دا ریسٹ از ہسٹری. اس کے لیے آپ ایک اور کتاب پڑھ لیں میری, اس کا نام ہے اے گیسٹ ان دا ہاؤس, بیکاز میں نے وہ اس کو ڈاکیومنٹ کیا, اور اس کی اردو ورژن کا نام ہے مہمان. لیکن میرے نزدیک کتابیں اور کتابوں کی دکانیں وہ جگہ ہے جہاں صحیح معنوں میں اگر کوئی چیز ہے جس کو جو برداشت سے آگے ہے, جہاں ہر قسم کی بات جو ہے وہ چلتی اور ڈائلاگ میں رہتی ہے اور کنورسیشن میں رہتی ہے, وہ کتابیں ہیں, کتابوں کی دکانیں. اور جہاں ہسٹری جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے ناول کی صورت میں, ہسٹری کی صورت میں, وہ کتابیں اور وہ کتابوں کی دکانیں. جہاں آوازیں, سب کی آوازیں ہوتی ہیں, وہ کتابیں اور کتابوں کی دکانیں. اور لائبریریز بھی ہیں, بٹ کتابوں کی دکانوں میں باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. لائبریریز میں سب کہہ رہے ہوتے ہیں شش شش اور بولنے نہیں دیتے. تو وہ ہوتے پھر آ گئی 2020 پینڈیمک آ گئی, میں لاک ڈاؤن میں سب چلے گئے. تو اب سوچا اب کیا کریں, اب تو وہاں جایا بھی نہیں جا سکتا. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ ایک کمپنی کیوں نہ شروع کر دوں جس کا نام ہو لٹل بک کمپنی, ایز اپوز ٹو دا بگ بک کمپنی. دا لٹل بک کمپنی جہاں جو ای بکس کی کمپنی ہو, اور اٹس پاکستان's فرسٹ ڈیجیٹل ای بک پلیٹ فارم. اور اس کی میری یہ کوشش ہے کہ آتھرز اور پبلشرز کو ایلیویٹ کیا جائے, خاص طور سے ہمارے آتھرز, اردو, بلوچی, سندھی, پنجابی, انگریزی کے آتھرز اپنی کتابیں وہ چھپوائیں بھی اپنے پبلشرز سے, لیکن جب ان کی بیک لسٹ میں آ جائیں کتابیں تو وہ ہمیں دیں, اور ان کو ہم ای بکس کے طور پہ اپنے پلیٹ فارم پہ لائیں. اور پھر وہ کینیڈا سے کیمرون تک, آسٹریلیا سے بالکل آسٹریا تک وہ منٹوں میں لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں, خاص طور سے پاکستانی ڈایاسپورا کے ہاتھوں میں. تو وہ 1 سال سے شروع ہوا ہے, وہ بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے. نیچرلی اس میں چھوٹی چھوٹی تو پرابلمز ہوں گی, لیکن گاڑی چل رہی ہے, کبھی دھکا سٹارٹ سے, لیکن چل رہی ہے. نہیں, یہ دونوں انتہائی پرومسنگ وینچرز ہیں اور آلریڈی بہت کامیاب ہیں. آپ لوگ ضرور ان کو دیکھیے. میں 2-3 جملے دوبارہ کتاب کے بارے میں کہنے کے بعد چاہوں گا کہ اگر کسی کے کوئی سوال یا آبزرویشنز ہوں تو ہمارے پاس چند سوالوں کا جواب ہے. سو میں یہ کہوں گا کہ میرے نقطہ نظر سے, اور کسی آپ کا ایک ریویو جو مجھے اچھا لگا اس کتاب کا جو آیا, اس میں اس کو بک آف آئیڈیاز بھی کہا گیا. تو یہ ذرا ایک منفرد قسم کا ناول ہے جس کی بنیادی جو توجہ ہے وہ عالمی سیاست اور خاص طور پہ جو مغربی ایٹیٹیوڈز ہیں ٹورڈز اے لاٹ آف تھنگز وچ ہیپن ان آور پارٹ آف دا ورلڈ. چونکہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ politicians who are being polemical, it's also about this large section of society, ostensibly highly sophisticated, very educated, custodians of the international human rights movement, but how they normalize something which to the rest of the world is gruesome. So I think what you've done is that you've dealt with it in a very subtle fashion, because it's through a dialogue and a discourse between a character who finds this hypocrisy appalling, but he gradually realizes as he discovers it, and he sees human reactions and how human attitudes can be hidden behind these sort of masks of sophistication and good humanity and whatnot. So I would say that this is a very valuable edition. And I also wanted to talk to you a bit more about the larger sort of Pakistani literature, but unfortunately we have so little time. So if there are any questions or observations about the book, about her other projects, please. Very nice talk, ma'am. I have a very specific question
from a young youth point of view, if somebody is desirous, for example, to compose a short story or novel, so what do you think as a creative writer is most deeply important for him? The idea, framework, theme, plot, or the characters? Thank you. I think all of those are important, but the most important thing is you just write. You keep on writing, and don't worry about anything else. Don't worry about being published. Don't worry about anybody's opinion. Just write, and then be your own critic first of all, and build your characters, and as you go along, I'll tell you that when you start writing, your plot will shift, and it'll grow, and your first draft will not be your last draft, and it'll probably go through 20 or 25 iterations before you finally have it. Yeah. What would you say, Osama, to that? No, I mean, I quite agree, and the emphasis of a novel can be different, right? Some are character driven, some are plot driven, but I think ultimately what's important is what comes out of you. And I would just add to this that, to me at least, the politics of what you write is also important. It's always there, explicitly or implicitly. Even having no politics is politics, or claiming. But yeah, it's hard work. It's definitely hard work. So if you can find well-wishers and supporters and peer groups, that's always good. But it's not easy, but writers will tell you that often it's worth it. Yeah. There was something you just said, Osama, and I don't want to forget, I wanted to repeat it. Sure. You said that, you know, the inn, and you put it so well, I didn't think about that, but how it normalizes this group of people that are depicting a larger society, normalize the gruesome, right? And I don't want to just leave that to one locality or one region. Sure. It really applies to us here as well. Yes, of course. We normalize the gruesome. And we also, you know, the elite is so overused a term. What's a better term? Those of us who are privileged, we justify every single one of our actions. You know, the most unforgivable, unjustifiable actions are okay for us, and we keep talking about the white man's savior complex, but we suffer from that in spades ourselves, right? We are forever justifying all that we have and all our privileges as if those were God-given. We never think that we may have amassed what we've got by actually taking it away from someone else or reducing the space of others. And absolutely, and I think in that sense this is something which is not just about the locale in which it is set, but this normalization of tyranny is something which happens everywhere, right? Yes. Whether it's drones or lynch mobs or castigation on the basis of sect. I mean, you talk about class here, you talk about nationality, so many of these things which have contributed to that. Any other questions? Because I think we need to wind up. One more question here. Hello. It was a very enlightening discussion. I want to ask a question about post-colonial literature. There was a time then it was a claim by the post-colonial writers that it would be a response to the colonial literature. But now today we see that the post-colonial literature scope, especially the novel written in Pakistan English, has widened. There are some exceptions like Muhammad Hanif and Dr. Osama Siddique. They were addressing the locale here in Pakistan. Do you feel that we have reached some kind of reconciliation with what happened in the colonial era, or we still live in the post-colonial kind of identity issues, or we are addressing still to the West? Because when we see the literature written by Kamila Shamsi and Mohsin Hamid, there is a larger scope, but still we are addressing towards the West.
Are we still standing on the same position, or we have moved forward or moved ahead? So that's a good question. If you can quickly take the last question as well and address both, because we're short on time. I wish we had more time, but they've just given us half. There's a question right there. Right here. He's right in front of you, right here. Ma'am. Oh, चले वो भी कर लेंगे, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहा लाइट की वजह से। बहुत शुक्रिया। वो तो शेक्सपियर ने जवाब खुद ही दे दिया था जी 400 साल पहले, जो इंटरनेशनलिज्म ऑफ लिटरेचर पे, कि व्हाट ऑफ इंग्लैंड डू दे नो दोज हु ओनली नो ऑफ इंग्लैंड। तो मतलब उसका जवाब किसी को तलाश करने की मेरे ख्याल है इसके बाद नहीं ज़रूरत। मुझे ये बताइए, आपने भी शुरू में हार्ट ऑफ डार्कनेस टर्न्ड ऑन इट्स हेड की बात की। एक अच्छा लिटरेचर होता है, एक इन्फ्लुएंशियल लिटरेचर होता है। ये जो इन साहब ने बात की कि जी ये जो एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं बैक होम के मुतालिक विद अ सर्टन टेकिंग अ सर्टन पर्सपेक्टिव व्हिच शुड नॉट कोट अनकोट ओसामा अपॉलोजिया नहीं है वो, तो ये क्या है? ओरिएंटलिज्म टर्न्ड ऑन इट्स हेड है, समथिंग एल्स, it's a new dimension, and is it more influential as opposed to just being good literature, as opposed to being written in the vernacular only? There are great novels in partition never heard of. आग का दरिया है, socio-political issues पे बेशुमार उर्दू के नावल हैं which are never heard of beyond the four quarters or boundaries of the country. तो आप इसके मुतालिक थोड़ा सा कोई डायलेट करें। आपका शो है, आप जवाब दीजिए। बहुत अहम और मुश्किल सवाल है, इस पे पूरा प्रोग्राम नहीं मेरे पास है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। खालिद साहब भी आ गए, सो हमें जगह खाली करनी है। तो इनके दोनों के सवालों को या कमेंट्स को जोड़ के मैं ये कहूँगी कि अभी बहुत कम वक्त गुजरा है और इसका जवाब नहीं है कि कोई नई बात हम कह रहे हैं या हम अभी उसी में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, बिकॉज वी सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, वी आर सेल्व्स आर कॉलोनियल, वी कॉलोनाइज, हम अपने इर्द गिर्द सबको ही कॉलोनाइज करे बैठे हुए हैं। तो आप छोड़िए अंग्रेज़ों को, हम अब खुद ही कॉलोनियल हैं, खुद ही हम उस मेंटालिटी के लोग हैं। तो हम उसमें से नहीं निकले। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारी ज़बानों में क्या क्या लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और मुझे इस बात से की परेशानी है, बहुत सख्त परेशानी है कि हम सिर्फ़ अंग्रेज़ी में गुफ्तगू को अहमियत देते हैं, और जो बातें और जो शायरी और जो कहानियाँ हैं जो अपनी ज़बानों में लिखी जा रही हैं, उनका तो हमें इल्म भी नहीं है, तो या बहुत कम है इल्म, और हम उनको आगे नहीं बढ़ाते। तो ये तो बहुत बड़ी गुफ्तगू आपने छेड़ दी, जिसके लिए हमें सिर्फ आधा घंटा था और वो अब ख़त्म होने को आ रहा है। आपको जो अगर अंग्रेज़ी का जो लिटरेचर अभी जो नई जो नॉवेल्स निकल रहे हैं, उनमें से कुछ अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर ठीक है। If you think that's good and we've broken out of the framework of colonialism and are coming up with some really post-colonial literature, then that's wonderful, but we won't be able to do that as long as we are conscious of colonialism, right? And I don't think it's ending. I think it's increasing. Look at the world around you. There's a new empire rising, and it's a very different empire. It's got you in it and people like me in it as the implementers of it, administrators. I wish we could speak more, but we have to wind up. Thank you so much for your time, your attention. Thank you for writing this very important book. Thank you.